இனிதே தொடங்குவோம். In this sessions we are going to see polymorphism means OOPs. Here poly means many form. It possesses different behaviors in different situations. For example, you see vehicles. So vehicle may be a many form. It may be two-wheeler, three-wheelers and four-wheelers. A person acts as a husband, father, employee. A phone may be a mobile, telephone, etc. Any shape may be a triangle, circle, square, rectangle, and also it is important features of OOPs. So this is called polymorphisms. One function is used to perform the different task. That is called polymorphisms. Here the type of polymorphism divided into two, compile time as well as runtimes. Here we can implement compile time polymorphism using function overloading and operator overloading. Here virtual functions and pointers. This is a major difference between compile time as well as runtime. Here invoked at compile times, here invoked at runtime. Here the compile time polymorphism is implemented by operator overloading and functions overloading. Here virtual functions and pointers. Here we can call overloading. Here we can call overriding. Here overloading means we are going to do more than one method is having the same name but with the different number of parameters or the type of parameters. In the overloading abdina enna abdina the same function or the same methods is going to do the different task at compile time. Here overriding means the same concept, the same method, that is the one method is having the same name, the number of parameters and the type of parameters only differ. So through this we are going to implement. Here it will provide the fast executions, here it will provide the slow. It is less flexible, it is more flexible. So this is major difference between compile time polymorphism and runtime polymorphism. So what is the major difference compile time as well as runtime? In compile time the source program is going to be converted into the target program. So at that times the functions, the object is invoked here. Here after executable format, the executable format going to be run, that time the object is invoked and the memory is allotted. So that is a major difference between compile time as well as runtime. So we'll see the example, then we can understand how the functions overloading will work, and after that we will see what is runtime polymorphism through an example program. Here as it is we need to declarations. We are going to use area 1 and multiply for the variables. Okay. So in this program we are writing two functions, that is called show, int show and float show. So function name is the same name, show. Okay. இங்கே பாருங்க, இங்கே வந்து int show of, இங்கே என்ன பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா integer s1 அப்படின்றத பாஸ் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே நம்ம என்ன டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா just yes. Here we are finding area of square. Okay. So we are passing the variable s1. So we are multiplying these two, we will get the answer. So எப்போதுமே நம்ம ஃபங்க்ஷனில் int யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் we can use the return. Okay, return statement. இங்கே நீங்கள் எதில் அசைன் பண்ணியிருக்கீங்களோ ரிசல்ட்டை அதை வந்து நம்ம த்ரோ பண்ண போகிறோம். ஓகே. ஸோ ஹியர் ஃபங்க்ஷன் 1, that is ஃபங்க்ஷன் நேம் என்ன, ஸோ ஃபங்க்ஷன் 1 with one argument. இங்கே இப்போ நம்ம என்ன பாஸ் பண்ணுறோம், ஒரே ஒரு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா ஏரியா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். எதோட ஏரியா, ஸ்கொயரோட ஏரியா. ஓகே. தி சேம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஃப்ளோட் s1 அண்ட் ஃப்ளோட் s2. ஓகே. இப்போ ரெண்டு வேரியபிளை ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சரை டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். ஸோ மல்டிப்ளை s1 அண்ட் s2. ஸோ ஹியர் this again the same function name show, but இங்கே என்ன டிஃப்ரெண்ட், இது வந்து integer, இது வந்து float. அதாவது இங்கே என்ன பாஸ் பண்ணுறோம், ஒரே ஒரு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இங்கே ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து கம்பைல் டைமில் எப்படி ரன் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட்
class name. This is object creations. Already we know how object is created. So clear screen as it is function overloading. இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம். எப்படி கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா s dot show of 3 அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த 3ன்ற வேல்யூ எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும், இந்த s1ல ஸ்டோர் ஆகும். ஏன்னா நம்ம இங்கே ஒரே ஒரு ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் இன்டீஜர் வேல்யூ. ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்டீஜர் எங்கே இருக்குது, இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ அதனால இங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும் the same function. But object ஒரு டைம் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். Again you are calling the same name, function name, but we can give the different arguments. இல்லையா, s dot show off, that is 2.2 and 2.2. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி நம்ம இன்புட் கொடுக்குறப்போ இந்த வேல்யூஸ் எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும், s1 and s2ல ஸ்டோர் ஆகும். சப்போஸ் அகைன் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், 3 ஆர்குமெண்ட்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அகைன் s dot show off 3.3 3.3 something. Again we can pass the 3 values. Again நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன் எழுதணும். ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு இங்கே வந்து 3 வேல்யூஸ் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிங்க அப்படிங்கன்னா ஸோ கமா ஃப்ளோட் கமா s3ன்னு கொடுத்துட்டு இங்கே கமா கொடுத்துட்டு இன்னொரு வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ அப்போ ஒரு டைம் தான் எழுதுகிறோம், நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதை வச்சு தான் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓவர்லோடிங் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க, ஒரே ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ இப்போ இங்கே நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் நேம் வேறு நேம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் டிஸ்பிளே அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம். இங்கேயும் டிஸ்பிளேன்னு கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து நீங்கள் டிஸ்பிளேன்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி தான் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓவர்லோடிங் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ த சேம் நேம் ஷோன்ற ஃபங்க்ஷன்ஸ் இங்கே ஏரியா கண்டுபிடிக்குது, அதை ஷோன்ற ஃபங்க்ஷன் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுது, 2 வேல்யூஸை மல்டிப்ளை பண்ணுது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓவர்லோடிங். இதுதான் வந்து கம்பைல் டைம் பாலிமார்பிசம் சொல்கிறோம். ஸோ அட் கம்பைல் டைமில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஆப்ஜெக்ட் இன்வோக் ஆகும். இன்வோக் ஆகிறப்ப நம்ம என்ன ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோமோ அது போயிட்டு இங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும். So based on that argument passing, number of argument passing, we'll get the answer. You see the tabular column again, you can understand clearly what is the difference between compile time polymorphism and runtime polymorphisms. Thank you so much. After compiling your programs, there is no error, so you can get the answer. Then alt F5. So this is function overloading. First we are passing the values 9, passing the value 3. So 3 into 3 using the function show of int s1. 3 into 3 we will get the answer is 9. Again we are passing the 2 values, that is float. 2.2 into 2.2 we will get the answer is 4.84. So like that the same function used to perform the different task, then using different arguments, passing different arguments. That's all. Thank you.